want to import again the seeds. Now we have achieved that program, and we produce all agricultural seed locally in Rwanda, and that has helped us to lower the cost of production, because we used to import every season. We used to spend more than 8 billion francs by importing seeds. The fourth one, agricultural support, is we have seen that with this global crisis, we used to import fertilizers like other African countries, and we have decided to put in place now a plant to produce our fertilizers locally, because that is an input we need in agriculture. The plant will be complete, I think, from now 1 year. We have that plant producing fertilizers in Rwanda. The fourth element, which is an issue in the African continent, is post-harvest handling. You know, we have that number, which is really alarming, that on every production, Africa will lose 40% of our production is lost during the post-harvest management. And in Rwanda, we are trying to invest heavily in the post-harvest management process to make sure that the whole value chain is well managed. I think those are things I can mention so far about our recovery process. And I know we're lagging behind the time. I don't have time to give you the whole list, but thank you very much, Prime Minister Ngirente. We're going to come next to President Samia Hassan, who is the first woman Vice President of Tanzania, the first woman President also of Tanzania, and you're very well familiar with challenges, having come to office as President during a time of national crisis. In the process of taking office, you've become an inspiration to women, not just in Africa, but all over the world. For the lack of a better word, you've attained rather a rock star status. At least that's my humble submission. And you're doing a phenomenal job in Tanzania. Since taking office, what would you consider to be the major challenges that you've had to overcome, and what solutions are you bringing to the table? It's a difficult question, though. But the major challenges when I came in the office, the first one, as you said rightly, that I was the first female in East Africa to be the president, and Tanzania particularly. So the first challenge was a trust, to make people of Tanzania have a trust on me that I can deliver, I can run the country the same way men did. So that was my major challenge, and so I had to prove to them that yes, I can do it, women can do it. Women can never fail. And I think within the course of 1 year, I've shown the women power that I led the country in the same way men did, and in some circumstances more than they did. So, but then the second challenge was I came in the office when the whole world was grappling with COVID-19 pandemic. And of course, the economic situation worldwide wasn't good. In my country, the economy fell from 6.8 growth to 4%. So I had a challenging task of improving the economy. And as we are speaking, we have been able to grow to 5.2% this year. So my expectation is to go back to 6.87 by 2025. And the third was, as the economy went down, then my question in head was, where should I start?
But then I'm very thankful to the multilateral organization, to the banks, specifically African Development Bank. They supported Tanzania heavily. They supported us in infrastructure development. Tanzania is well connected to the neighboring countries. The regions and districts of Tanzania are well connected by beautiful roads. But then they are supporting us on construction of the airports and aviation sector. They've been supporting us in agriculture. So with the support from AFDB and other multilateral organizations, I've done well. Actually, due to COVID-19, IMF gave us some money as a bailout, economic bailout from the COVID-19 pandemic. And then I think most of the countries used that money for purchasing of sanitizer and those items required for COVID-19. But for me, I thought COVID-19 means decongestion of the students in the classroom. Our classrooms had 100 to 120 pupils in one classroom. So I've been able to decongest them, and now I'm having 45 to 50 in one classroom. But then I thought COVID means availability of water. So I've taken that money and used them for supplying clean and safe water to most part of my country. And when I came in, the availability of water was about 72%, and I've moved to around close to 80%. And I'm expecting by 2025 I'll be 95 in urban areas and 85 in villages. So, but then I've also used that money for health, because COVID means starting treating people at the level of villages. So I've constructed about 350 health centers using that money, plus equipments, modern equipments, to the district and village levels. So I've done something which has never been done before. But my thanks to the African Development Bank, and I congratulate them for turning 50. And they say voices and stories. The voices have to be raised, I think, and stories to be told. So I'm telling the story about FDB. But then telling the stories and raising our voices wouldn't be enough. We have to raise our voice, asking the multilateral financiers to allow FDB to access to SDRs, because those are going to benefit Africa. We'll be close to get fund from our own bank for our own development. But then I was thinking that most global programs and plans should go in line with what we Africans are planning. And so through our own banks, funds have to be given to our own banks so that we can benefit from that. Yeah, thank you very much. President Samia Suluhu Hassan, thank you very, very much. Creativity, innovation on display. We do have a panelist who has joined us virtually all the way from the Comoros. I'm trusting that we will not have a technical hitch and that we'll be able to go directly to the Comoros even as we speak. So we will go right now to His Excellency Azali Assoumani, the President of the Union of the Comoros. Are you with us, sir? Tout à fait, je suis là avec vous. Et merci de m'avoir donné la parole. Et mon cher frère,
If you could just hold on a second, Your Excellency. I'm glad that you can. I'm glad that you're with us online. I'm just going to provide you with a question that kind of contextualizes things for you. You are the president of a small island nation that has faced tremendous challenges, particularly with regards to climate. My question to you, Your Excellency, is, are the resources that your country receives sufficient enough to handle your growing needs in infrastructure and across the board? How are you faring post-COVID? Écoutez, merci beaucoup, mais permettez-moi de remercier mon frère président du Ghana pour avoir accepté d'abriter cette conférence et toutes les dispositions qu'il a prises pour sa belle réussite. Aussi, féliciter ma chère sœur Samia, encore ma voisine, aussi le président Philippe de Mozambique, qui est un voisin, d'être là avec nous. Et vous dire qu'effectivement, par rapport à la question que vous avez posée, c'est une question très importante, puisque d'une façon spécifique, les Comores font partie des petits États insulaires au développement, donc affrontés au problème climatique. Et le problème climatique est un problème international. On vit actuellement, aucun continent du monde n'est épargné par ce problème. Donc ça, c'est les catastrophes naturelles. Et c'est ajouté une catastrophe humaine, ce qui se passe en Ukraine. Donc c'est des éléments qu'on doit en tenir compte pour voir, comme on dit, pour féliciter mon cher frère Adesina avec tous les efforts qu'il fait au profit de l'Afrique, particulièrement les Comores, parce que quand même, moi-même avec lui, on a un très bon partenariat, donc je dois le remercier et lui dire toute notre sympathie, la solidarité du gouvernement de moi-même à l'appuyer pour qu'il atteigne ses objectifs. Aussi lui féliciter des notes qu'il a sur le plan mondial par rapport à sa gestion. Ça prouve qu'il fait une très bonne gestion. Et la gestion qu'il fait de la BAD, effectivement, c'est au profit de l'Afrique. Et c'est pourquoi, effectivement, nous devons tous voir les voies et moyens de faire un lobbying au niveau de tous les partenaires bio-multilatéraux, comment ils peuvent financer la FAD, mettre à la disposition de l'argent à la BAD pour qu'ils puissent, la question que vous avez posée spécifiquement, qu'on puisse trouver les moyens d'y apporter les solutions. Donc, en ce qui concerne le climat, effectivement, ça a été dit, l'Afrique, on est victime, puisqu'il y en a qui affectent le climat et c'est nous qui subissons les conséquences. Mais néanmoins, on n'a pas le choix, on doit gérer. Et c'est pourquoi cette problématique d'énergie renouvelable, on doit y prendre en compte. Et ici, aux Comores, Dieu merci, nous avons de très bonnes potentialités, que ce soit en géothermie, que ce soit en solaire, que ce soit en photovoltaïque. Donc, de ce côté-là, il y a des projets qui sont en cours qui peuvent nous aider à avoir l'énergie pour essayer d'amoindrir un peu les effets de ce problème climatique. Donc, de ce côté-là, aussi, je remercie les partenaires multilatéraux pour l'appui qu'ils nous font. Par rapport à la question spécifique du Covid. Donc, le Covid est venu en 2019, pendant que les Comores, nous avons lancé un programme qu'on appelle le Plan émergent des Comores 2030. On a fait une conférence à Paris et ceux qu'on a invités, Dieu merci, ils ont fait de très belles annonces. Mais avec Covid, on a été un peu plombé. Donc maintenant, on a géré Covid. Et je remercie le peuple comorien, tous nos partenaires, parce que quand même, ils ont été à nos côtés, on l'a bien géré. Et maintenant, on est dans une très bonne situation. Donc, avant le Covid, nous avions une croissance qui a été prévue de 4,5% et il est tombé à 0,2%. Et maintenant, on doit relever. En tout cas, on est dans la voie pour essayer de relever ce défi. Et jusqu'alors, le Covid, il est maîtrisé. Donc, on va aller à ce plan émergent. Donc, nous avons une obligation. C'est l'autosuffisance alimentaire pour essayer de pallier aux catastrophes naturelles. Quand on prend des pays voisins comme Madagascar, comme Tanzanie, qui produisent une autosuffisance alimentaire, mais le problème, c'est qu'il faut les aider sur le stockage et la transformation. De façon à ce que si on vit ces catastrophes naturelles, que personne ne peut dire quand et comment, et qu'on essaie de prévenir la pénurie. Voilà le problème que nous avons. Donc les Comores, malgré la petitesse du territoire, mais nous, on a un climat qui peut nous apporter
avoir une autosuffisance alimentaire, mais surtout nous avons des prêts de rente qu'on voudrait demander à ce que les entrepreneurs viennent ici les transformer. On aura une valeur ajoutée, on aura du travail pour les jeunes, mais écoutez, pour le problème jeunesse, il y a une deuxième question, c'est le problème de la sécurité. On ne peut pas se passer de la sécurité. Parce qu'on sait que ces jeunes qui ne sont pas formés, qui ne travaillent pas, ils sont à la disposition des rapaces pour les manipuler et faire les opérations terroristes et extrémistes de tous bords. C'est pourquoi, de ce côté-là, c'est un palier qu'on doit prendre en compte. Donc, effectivement, nous avons géré le Covid. Il faut prévenir ces catastrophes par le renouvelable, mais aussi avoir de quoi alimenter lorsque ça va venir. Donc, de façon à ce qu'aujourd'hui, mais la deuxième phase, c'est la sécurité, c'est le travail des jeunes. On doit s'y mettre. Pour ne pas être trop long, je vais conclure par vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, on produit. Donc là, effectivement, on doit stocker ces produits, pouvoir les vendre. Mais demain, l'Afrique sera un marché qui va consommer, parce que la population va ajouter. Donc il faut qu'on se prépare pour cette consommation. Une consommation locale qu'on va produire ici, et pour cas aussi un import pour consommer. Donc de ce côté-là, on doit se préparer. Et je pense que nous avons les moyens, nous avons les moyens propres, nous avons les appuis, que ce soit biomilitairement, mais surtout encore, j'en appelle à ce qu'on appuie notre frère à destination pour qu'il ait le maximum, qu'il ait le maximum qu'il faut pour nous aider, parce que son aide, il est pratique et concrète et on voit les résultats. Donc là, nous avons beaucoup de partenaires, effectivement, la Belgique, que ce soit la FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne nous aide, mais quand même l'Afrique, comme là-bas est à côté de nous, c'est beaucoup plus facile de travailler, la preuve est là. Et c'est pourquoi, encore une fois, merci, M. Adesina. Nous sommes avec vous et je vous remercie. Thank you very much, President Azali Assoumani, again for the endorsement. The investor pitch there, tremendous potential in food and renewable energy. We'll come next to our next panelist, and that will be His Excellency Felipe Jacinto Inyusi of Mozambique. Your country also, like many others, is dealing with quite a number of challenges, but also the G20 has put in place a common framework to help countries address their debt situation. Mr. President, what is your country doing to address Mozambique's debt challenges in the light of some of the challenges that we're dealing with on a continental basis and globally? Thank you, moderator. You know, in African Union, you are speaking in Portuguese, in English, French, Arabic. Allow me to speak in Portuguese now. Bom, a pergunta foi bem introduzida. Os grandes desafios do meu país, que é Moçambique, não só a dívida, porque a dívida é um desafio comum de todo o mundo, de toda a África. Mas temos desafios como que os que me antecederam falaram sobre mudanças climáticas. Só para vos recordar que nos últimos 20 anos, o maior ciclone em África foi em Moçambique, que se chama Idai, onde todos viveram e destruiu o meu país, no centro do país. Tivemos o desafio da Covid-19, que retardou o desenvolvimento. Agora estamos com o desafio do terrorismo, que está a destruir uma parte do meu país, que é um conflito, que é um desafio enorme. Mas também temos a questão da transição de energia, que parecendo que é pequeno, mas é um problema que pode, sobremaneira, não ser bem tratado, dificultar o crescimento dos países, sobretudo os países em desenvolvimento com novos horizontes, novas esperanças. Não quis falar aqui dos desafios
resultantes da guerra da Ucrânia com a Rússia. Mas, concretamente, o que está a falar sobre as dívidas, primeiro, a melhor forma de combater a dívida é não contrair muitas dívidas. Porque não é possível viver sem dívidas, porque não conheço nenhum país no mundo que não tenha isso. Mas o melhor elemento, como estou a dizer, é não contrair muitas dívidas. E contrair dívidas corretamente, se for necessário, de uma forma racional. E quando que um país não contrai muitas dívidas? Não contrai muitas dívidas quando aumenta a sua produção, quando aumenta as suas exportações e importa menos. Não contrai dívidas quando tem a disciplina financeira. Tanto tem que haver maior transparência, mas também os processos fiscais, a macroeconomia como é gerida por si só. Esse vai ditar com que as dívidas não sejam contraídas de forma irracional. Portanto, nós embarcamos nesta batalha, ficamos agora num bom tempo onde vivemos a nossa custa, e isso, a solução foi sempre mais produção e, sobretudo, naquelas áreas que são tradicionais para Moçambique, que é a agricultura, que é a pesca e também os transportes. Nós temos os corredores enormes de grande impacto a nível regional da SADC, a partir dos seus portos, as ferrovias e as estradas. Então é preciso aumentar também, ou capacitar e qualificar essas infraestruturas. Boas estradas, boas linhas férreas, bons portos, e isso por si só faz com que o país tenha mais proveitos, tenha mais receitas do que os consumos e reduz a dívida. Portanto, neste momento, dependendo da sua pergunta, como foi muito direta, digo a disciplina financeira, mais produção e também incentivos para as áreas produtivas, neste caso o setor privado. Nós estamos a influenciar muito para que os momentos da produção no setor privado sejam enormes, porque estes investimentos por si só vão ajudar para que não se contraia muitas dívidas. Portanto, a pergunta foi tão simples e direta, e também quero responder. A minha especialidade, eu sou engenheiro, não se dá muitas voltas, vai direto à resposta. Obrigado. Thank you very much, President Nyusi. And even while we talk about that, we want to congratulate you also on the tremendous investments. You talked about investments and the fiscal discipline. You've put quite a bit of investment into the gas sector, partnering with the African Development Bank and the Africa Investment Forum, and pulled off in a very short period of time what potentially will be one of the largest gas production systems in the world. So congratulations to you and to Mozambique in that regard. Thank you very much, Your Excellency. And we're going to come to His Excellency, the Vice President of Côte d'Ivoire, Vice President Kone, representing President Alassane Ouattara. Well, for 57 years, Your Excellency, Côte d'Ivoire has really been an excellent host for the African Development Bank headquarters, and it's been a beautiful, mutually beneficial relationship with more than 70 staff from 70 countries represented at the bank. I understand from many colleagues that even when they go home, they cannot wait to come back home to Abidjan. And that really says a lot about the impact of traditional Ivorian hospitality. So we want to thank you for that and for being the gracious host that you've been for the bank these many years. Just as it was with Rwanda, so it was with Ivory Coast pre-COVID. You had a GDP growth of about 6.4%. Again, that has taken a hit in the last 2 years. What is it that your government is putting in place to help your country recover? Bien, merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je voudrais, en prenant la parole pour la première fois, que vous me permettiez de remercier le président Akufo-Addo pour l'honneur qu'il nous fait et l'amitié qu'il nous fait de nous recevoir ici au Ghana. Comme il a dit, notre deuxième pays à nous, en tout cas, compte tenu de notre proximité.
Je voudrais aussi transmettre les salutations du président Ouattara, que je représente ici. Il aurait bien voulu être là, mais il n'a pas pu le faire et je pense en principe que ces salutations seront transmises à chacun des membres qui participent. Alors, vous avez posé deux questions en une. Premièrement, en ce qui concerne la BAD, qui est en Côte d'Ivoire, c'est une question sur laquelle je ne peux pas passer. Parce que si je passe, mon frère Adesina va estimer que je n'ai pas apprécié le fait qu'il soit à la BAD et qu'il fasse ce qu'il fait. C'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a toujours été une terre hospitalière et elle est heureuse d'avoir accueilli la BAD. Je le dis parce que cette ouverture est enrichissante pour notre pays et c'est quelque chose auquel le président Ouattara tient particulièrement parce qu'il n'y a que de richesse que d'hommes, comme on le dit. Et si en plus, il se trouve que cette institution, dans son rôle et avec les besoins que la Côte d'Ivoire a pu exprimer, c'est quand même entre 2012 et 2019 près de 1700 milliards d'unités de compte que la BAD a prêté à la Côte d'Ivoire et cela a permis de renforcer de façon importante l'infrastructure dans ce pays. Je ne donnerai pas de chiffres, mais seulement des images. Si vous passez aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que vous circulez la nuit, vous verrez que pratiquement tous les villages et tous les hameaux sont éclairés, même parfois quand il n'y a pas un monde extraordinaire. Et ça, c'est important. Si vous passez et que vous voyez le système d'adduction d'eau, l'eau courante coule un peu partout. Je crois que c'est des investissements sociaux très importants que le pays a pu faire avec l'aide de la BAD. Je terminerai par le programme social du président qu'il a soutenu et qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup d'Ivoiriens. Merci, Monsieur le Président, pour cela. La deuxième question que vous avez posée, c'est comment, avec un taux de croissance au départ, avec la Covid, si j'ai bien compris, comment le processus a été géré. Je pense qu'au début, il y avait deux choses à prendre en considération. La première, c'est l'environnement sanitaire, parce que ce n'était pas évident que pour un pays en développement, les questions sanitaires puissent permettre de répondre à la pandémie. Donc il a fallu faire des efforts, et ces efforts-là se sont retrouvés dans l'amélioration de la qualité des soins, l'application des mesures de prévention et bien sûr avec la vaccination pour une immunisation beaucoup plus importante des populations. Ce sont là les premiers éléments qui ont été mis en considération. Et je crois, Dieu merci, le taux de prévalence a faibli au fur et à mesure et nous sommes arrivés à des niveaux, comme on appelle aujourd'hui, presque zéro de contamination et surtout, la prise en charge médicale qui a donné de bons résultats. Ça, c'était le premier volet, la prise en charge sanitaire. Le deuxième volet, c'est l'économie. Il a fallu, compte tenu du fait que le ralentissement des activités économiques et surtout, j'insiste là-dessus, certains secteurs comme les transports et comme l'hôtellerie ont pratiquement chuté dans leurs activités. Il a fallu les soutenir. Et je crois que l'État a fait un effort important de soutien à beaucoup de secteurs sociaux, secteurs frappés par la pandémie, pour que ces secteurs puissent passer la période difficile. Et je pense que ça a été une bonne initiative, parce que malgré la profondeur de la pandémie, la Côte d'Ivoire a terminé en 2020 avec un taux de croissance de 2%, alors que dans beaucoup de pays, on était à des taux de croissance négatifs.
Donc cela a été une bonne approche. Et bien sûr, en 2021, avec tous les éléments qui ont été mis en place, notamment les plans de développement triennaux que la Côte d'Ivoire a mis en place, la croissance est repartie en 2021 à 7,1%. Et je pense qu'avec toute la politique à la fois sociale et d'investissement qui a été entrepris dans le nouveau plan de développement, nous pensons pouvoir maintenir comme auparavant un taux de croissance d'au moins 7% pour les années à venir. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui a été fait en ce qui concerne. Thank you very much, Vice President Kone. Very much appreciated. I'm going to crave your indulgence here and ask one last question of one head of state, and that is to President Inyusi. And there's a reason for that. I know that you did not have sufficient enough time in your response to really go into some detail, and I don't want you to leave this beautiful hall not having that opportunity to be able to do so. But the question to you is this. We've talked significantly here about a just energy transition. And there are quite a number out there who have also talked about gas not being included in Africa's energy mix, which our position as the bank is pretty much clear about. Gas will be part of Africa's energy mix. What is your position on this, President Inyusi, particularly with regards to those who might criticize Africa in this regard? Keeping in mind, again, we've recently seen a situation in which gas lines or pipelines to some European countries have been shut down, and we know the impact of that on those economies. Over to you, President Inyusi, to help us put that in perspective for Africa. And that will be our final question today. Bom, excelente pergunta. E gostaria que o mundo desse prioridade também, desse oportunidade também à África. Porque este é o momento em que a África consegue descobrir os seus recursos. Nós, em Moçambique, por exemplo, temos o carvão, mas muito carvão e carvão de qualidade. Temos o gás, que se diz que vai ser em quantidades enormes na classificação mundial. Mas temos o solo. O nosso solo é muito ardente. Temos os ventos e também temos o mar, para além dos rios. Como todos sabem que das 15 bacias da África Austral, 9 desaguam através de Moçambique. Por isso que temos a hidroelétrica de Cabora Bassa, que já existe, e vamos fazer mais outras hidroelétricas, porque temos capacidade para isso. Mas comecei por dizer que a África tem que ser dada a oportunidade para poder surgir. Porque se nós não dermos oportunidade, neste momento em que os outros países do mundo tiveram oportunidade, estaremos em dificuldade de bloquear um pouco o desenvolvimento. Aquelas máquinas, por exemplo, que vêm fazer prospecção de gás no meu país, no mar, foram fundidas no passado usando carvão. Bom, nós agora não podemos dizer que tem que ser assim. Mas mesmo para painéis solares que produzem energia amigo do ambiente, esses foram produzidos com uma outra energia que não era esta. Então, nesse momento que estamos agora com alguma possibilidade de termos, eu acho que o gás é energia de transição e também não é muito nociva. Aliás, eu comecei por dizer, quando me fez perguntas sobre os desafios ou os pontos críticos do meu país, sobretudo sobre a dívida, eu falei mais sobre outros aspectos que há em Moçambique. Neste caso, para dizer que a nossa posição, acho que a posição do Banco Africano de Desenvolvimento sumariza o sentimento dos seus membros. E nós somos membros, precisamos de ter tempo para podermos dar o pino
Ou às vezes põe-se o pneu para alguém saltar e saltitar, dar o pino e alcançar. E queremos, e penso que não é o gás que está em causa na totalidade, porque quem está a poluir o mundo, quem está a criar no meu país, nem sequer 10%, nem 2% da poluição faz. Mas é vítima desses que poluem muito no mundo, e nesse momento é momento já para se dar oportunidade aos países para emergir e poder corrigir definitivamente no futuro. Porque se eliminam agora, já não teremos capacidade de evoluir no futuro. Portanto, essa é a posição praticamente similar àquelas que o Banco Africano está a defender. Obrigado. Thank you very much, President Nyusi, and that brings us to the close of this presidential dialogue. I'm going to use this opportunity to say a very big thank you to our panelists, President Nana Akufo-Addo, President Felipe Jacinto Nyusi, His Excellency Azali Assoumani of the Union of Comoros, President Samia Suluhu Hassan of the United Republic of Tanzania, Vice President Kone of Cote d'Ivoire, representing President Alassane Ouattara, and the Prime Minister of Rwanda, Edouard Ngirente, representing President Kagame. And I believe you have enriched our discussions today. I want to say a very big thank you to every single one of you. We've had to compress our two panels into one, and we could have taken a whole lot more. As I close, I'd like to say, distinguished ladies and gentlemen, Your Excellencies, that leadership is the capacity to see the future long before it arrives and the ability to bring the desired future into the present. We congratulate you as you continue to do this for your respective countries and for us in Africa. Our distinguished panelists today have provided us with much thought leadership on what is needed and a roadmap for how we need to get Africa to where we want Africa to be. I will now hand over proceedings to the Secretary General of the African Development Bank, Professor Vincent Imehile. Once again, it's been my pleasure. My name is Victor Ladukun, moderating this session today. Thank you very much for the opportunity. And Excellencies, thank you so much for being with us today. And to you, a fantastic audience, thank you for your patience through these morning sessions. Thank you. Thank you, Victor, for that warm moderation of the panel. Excellencies, it's time for the family photographs. So as you rise, protocol will take you to the photograph wall outside, accompanied by the governors, the president of the bank, special guests that have been invited to join the photo wall. Outside, protocol, please lead the Excellencies to the photo wall. After the photo wall, we proceed to the high-level luncheon, which you've been invited to. It is by invitation, strictly by invitation. Please take the Excellencies to the photo wall now so that the pictures can be taken. Governors, please also proceed to the photo wall so that you can have your regular family picture. Thank you very much.